So guys, how you doing? Acha niwaambie kitu ingine guys. So na mkuwa mnanifuata Facebook. Juu mi sina bundles za kushinda TikTok. Facebook naitwa Doris Wanjohi. Sometimes huwa na type ama naeka content huko. And then YouTube naitwa Lady Gift. So God is going to give me the grace to be active on TikTok. He's already given me the grace to be active on TikTok because I asked for on YouTube, sorry, because I asked for it. So TikTok nakujanga juu ya filters. Jistaki kuona nazeeka. So TikTok nakujanga tu juu ya filters. Nikishapata laptop nzuri ya kuedit videos za YouTube kuweka filters, sitakuwa nini TikTok, I'll be just coming to advertise my content. So guys, ensure you follow me on YouTube. I'm Lady Gift, and on Facebook I'm Doris Wanjohi. So guys, I wanted to talk to you about ancestral something. I've been really having pain because of that issue, and I've really been talking about it on Facebook. Although, yeah, nimewambia challenges zangu. So, hii issue ya ancestors iko hivi. So, in the Bible, in the Old Testament, God told Moses that the sins of a person shall be going forward to 4 generations. Those are in the Torah books, the books that God gave to Moses. And then again, still in the Old Testament, there was a prophet called Ezekiel. And yes, I am a prophet. I sit in the office of prophecy. So I understand what happens in the office of prophecy. So God, they had an ongoing case with Ezekiel about rebuilding the temple of Jerusalem. And during that time, among the things that Ezekiel brought before God were the cries of the people who were there during the time Jerusalem was in ruins. That they were crying unto God and asking God, why should we suffer for the sins of our ancestors? Surely God, you're not just. Because they were crying, they wanted to worship, they wanted to see the house of God back in order, they wanted to see the walls of Jerusalem back, they wanted to see the glory of God in their midst. And so they were talking that out of the righteousness of their own hearts. And so, as Ezekiel was pleading their case before God, and there were other prophets also involved. It's only that their accounts were written separately, but they were working at the same time. There's prophet Ezekiel, there's prophet Haggai, there's Ezra, na huyo mwingine mwenye sijasoma bado ama mwenye nimesahau. All of them, and I think even Malachi, all of them, they were following about the same thing, the same course. And so during that time, God told Ezekiel, aya basi nimekusikia. Kama watu wanaona niko unjust, cause nimeshinda nikiwa punish over the sins of the ancestors, therefore nitawasamehe. Na saa hii kila mtu mwenye ako Jerusalem, hakuna mtu atabeba dhambi za ancestors wake. Juu wewe umenililia. Ni venye hapa kuandikwa hivyo, but that was the thing. Juu hao wote walimlilia and they pleaded the cause before God at that time. And so God told them, there is nobody who will carry the sin of the other person, and God allowed the wall to be rebuilt. He gave that grace at that time, and the wall was rebuilt. Sasa we na ujinga yako juu somangi Bible yote, unakujanga unasoma verse moja, unafikirianga zile ati vile Moses alikuwa ameambiwa since zinaenda 4 generation iliishia Ezekiel. We ni mjinga na hakuna jina ingine nitakuita. We ni mjinga sana. Wacha nikuambie, you are suffering because of the sins of your ancestors. The sins, whatever God told his servant Moses, whatever God told his servant Abraham, it supersedes everything that is written in that Bible. Na mnakuwa washenzi sana. Mnaenda kuconfuse na the Gospels of Paul. Because you don't read the whole chapter. Uanzangi uko juu, ukajua nini ilikuwa inaendelea na hawa Corinthians, ndo maana waliambiwa hivi. Ujuangi nini ilikuwa inaendelea na hawa Romans, ndo maana wakaambiwa hivi. Juu unakuanga na shida ya macho, Bible ni yako na uwezi soma. Naonanga mkiwa na ufala mingi sana. Sasa Bible unaweka kwa nyumba alafu unangojea nani akusomea? Ndo maana mnaendanga kupelekwa huko mkifanywa zile vitu nitakujanga hapa kuexpose pole pole. So iko hivi. You should read that Bible, the whole, the whole thing.
Hata we story wakati ulikuwa unasoma comprehension ukiwa primary, ulikuwa unasoma paragraph moja, alafu unakuja unajibu maswali zote za comprehension mzima. Wewe huwezi ona uko na shida ya hii. Unafaa usome Corinthians yote, ujue nini ilikuwa inaendelea kwa Corinthians, ndio maana waliambiwa msivae hii, msifanye hii, msifanye ile. Unafaa ujue hiyo romance yote nini ilikuwa inaendelea, ndo kukaambiwa vile kuliendelea. Haya, hapo si penyewe tulikuwa. So mimi and I'm telling you, most of you, the things you're suffering from are because of the issues that are ancestral. Because God told Moses, now that these people, they have hardened their heart against me. Okay, kwa zile rules zenye alipeana, wakifanya hivi, I will be punishing them up to the 4th generation. Na aka explain kabisa, Deuteronomy nzima aka explain. Akaenda tena Leviticus aka explain. Akatoka hapo akaenda sijui wapi aka explain the same thing. But because you've hardened your heart, you never listen. So your parents were thieves, they were looters, walikuwa watu wa mushene. Mi by the way zinyo nikipiga mushene. Juu najuanga yo mushene yenye naongea sahi. My generation will pay up to the 4th generation, and they were not there when I was speaking those mushene. So the best thing, enda kwa James usikie. Iyo ulimi yako ni ndogo, lakini inaweza ikabana whole forest. By a whole forest, what does he mean? It will burn your descendants even to the 4th generation. The thing that you'll say with that tongue of yours. Anyway, hatuko hapo. Aya, hao ancestors wako walikuwa wana shed innocent blood that is still crying to God up to now, and you think you will prosper. Wengine, they went and entered into oaths with Freemasons. Wengine wakaenda kwa Illuminati wakaingia into oaths za kupata wealth na vile walikuwa wamedanganywa. Zingine zika backfire, but at the end of the day alikuwa ameshaingia kwa hizo covenant. Wengine wakaingia na covenants na the ngomi, hao wakuwa wanawachinjia, sijui wakuwa wanawafanyia nini. And then with time they realized, hey, it's like I have beaten more than I can chew. Mi siwezi endelea na historia kuwa nachinjia watu, na hata ng'ombe bado ni mimi najinunulia ama mbuzi. Wakakuja wakajikata. So what is happening today, you up to the 4th generation, you are going to be suffering for the sins of your ancestors. Then get it from me today. Isikia kutoka kwangu. Mimi am someone who frequently operates in the spiritual realm. Frequently. Siku mbili haziwezi pita kama sijaingia huko. And I'm telling you, I always rise up. I always ascend to the other realm. And I'm telling you that what I'm telling you, I have downloaded it from the spiritual realm. And I can tell you, follow my words. Kama utaenda hell unitaje. Wacha nikuambie. Wewe, kitu yenye inakusumbua ni hizo vitu zilitendeka. And so usikuwa unashikwa na ile stress ya kusema Mungu ananichukia, oh Mungu amefanya hivi, oh nini, sijui nitafanya hii. Just seek for the repatriation of God. Repent hizo dhambi za hao ancestors zako. Juu haukuwa, lakini walifanya. And that's why in Lamentations it was written. A lamentation, do you know what we mean by a lamentation? Ni kitu imeuma watu, ni complain imeuma watu, ikawauma mpaka kwa Bible ikatokea kama lamentation. It says, the fathers have sinned and they have died and we are suffering from their iniquity. Ivo, inaisha ivo, full stop hapo mwisho. Kuna question mark. So that is something that is there. So what you should do, hata kushinda ukienda kwa prophets 100 ama 1000. Weka tu ukijua, yes umesoma, lakini ancestors wako walikuwa wanashika watu ngeta huko wanaua. Walienda wakakata shamba za wenyewe. Walienda wakaibia widowers. Wengine walienda wakaiba bibi za wenyewe. Wengine waliiba mabwana za wenyewe. My friend, utapata kazi, you are suffering. Sikuja hapa kutusikiza. Tunajua mbona unasafa. We already know. Go and make yourself right with God. Repent the sins that even yourself you do not know. Repent them, then break off covenants that even yourself you don't know about. Any covenants that were made to strange gods, any sacrifices that were made to strange gods, denounce them, and you'll start seeing the glory of God in the land of the living. I love you guys.